واصرف وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يضل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ونسألك دوام العافية يا رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. May Allah accept it all from us. Now, yes, we are now kicking off with the first welcome address to be delivered by the convener of this historic Northern Women Economic Empowerment Summit 2022 hybrid. A lady that stands out amongst other ladies. The one that I consider to be equal to about 20 men. Sorry, I beg your pardon, my colleagues. Why I'm saying that is, if I can see a woman is working out strong every moment, every hour, every day. 2 days. She has all the qualities and capabilities. A strong, mentor who has the willpower, the strong, the passion, and everything. Not only for herself, not only for her family, but to every woman, most especially of the northern part of this country. Now we carry 70% of land mass, northern Nigeria, and of course we have the largest number of people. Population, talk about it, wow, yeah. So, shall we please put our hands together to the convener of these Northern Women Economic Empowerment Summit, the country director of New Faces, New Voices Nigeria, Aisha Jefola and New CMC FIMC. Shall we put our hands together for her? Thank you, everyone. Good morning, everyone. I only want to recognize the presence of the chairman of the Corporate Affairs Commission. You are welcome and thank you. I remember how you keep, even when I was at the conference, you keep sending me text and messages. So I know we are almost in the heart of the chairman. Before I reach out to him, by the time you get back, please tell him we are most grateful. Having said that, I don't want to bore us with any long English. I've said what I need to say about the address yesterday. All I need to reinstate here is to tell you that actually nothing about us without us. You need to put that and engrave that in your minds. Nothing about us without us. If you look at all around the world, and that was why I insist that the women anthem be played this morning. So instill that appreciation of ourselves in our minds. Because if you don't appreciate yourself, nobody will appreciate you. And if we don't do it for ourselves, nobody will come to do it for us. So I won't take too much of my time. I just want you to engrave this in your mind, that nothing actually about us without us. If you put that at the back of your mind, you can go beyond the skies. Thank you and welcome this morning.
Thank you very much. Shall we please give her a big round of applause, please? You see, I've made mention so many things about her, and she go direct to what she wants to say. And it's another way of saying also to each and every one of you, welcome, ginger yourself, because you've got somebody else who can touch your heart and say, do this in order for you to improve yourself and the lives of other people around you. Well, I think the program that we're supposed to go on is going to be a good message, but we're still expecting the arrival of Excellency Ajia Dr. Amina Matisambu. Well, before we do that, I think I'll just head on to the next item on the agenda, which is an overview of what happened yesterday. An overview, he will be running down all the things that happened yesterday. I kind of referred to on the activities, and he's going to do that. That one, I told you, he happens to be the brain box. Whatever he said, he has this kind of very strong IQ. I like that. Anything you said, this gentleman, he would. That's the reality. Anything you said before you even finish it, Allah, you put it down. And I love that. I've been in this kind of cycle for a very long time, and I've seen some people who had the same proud and special uniqueness. Let's put our hands together for Ibrahim Kapara, who's going to give us the overview of yesterday's events. Ladies and gentlemen, the general protocol, I greet you this morning and wish to be with you for a few minutes in order to recap and look back at what were enumerated by various speakers during the whole day we spent yesterday. I think I will go straight into my summary. First, I will start with the opening remarks or opening address delivered by Haja Aisha Bibola Aminu, the NFMB Nigeria Country Director. She welcomed our royal father of the day, that was the Sultan Shano of Kano, and one of our illuminating patrons, that is Alhaji Sheikh Muhammad, whom she described as a mentor to our great organization, the New Faces, New Voices, and a person who always devotes his time to answer our calls whenever our invitations go to him. She beseeched Allah, the most exalted, to give him abundant health and good life to continue serving humanity. Our address also acknowledged the timely responses New Faces, New Voices always enjoys from Professor Sagagi and all other federal government agencies who always put us through whenever we beseech for their professional guidance. Finally, Haja Aisha acknowledged the presence of participants from far and near, especially the contingent from Kaduna and others who came to display their products. Wannan shi ne takaitaccen abin da ita country director ta faɗa a jiya na yau mai girma sarkin shanun Kano, Alhaji Shehu Muhammad marhaban lale, da kuma dukkan manyan jami'an gwamnatin tarayya, su NAFDAC, su SMEDAN da suka zo nan domin su taya mu wannan zama da muke mai albarka.
Shi kuma mai girma sarkin shanun Kano, the royal father of the day, delivered his goodwill message, which was full of passion, encouragement, and that which injected hope and vitality for the women entrepreneurs in the turbulent years ahead. He enumerated how more than 80% of women are now enrolled in educational pursuits, more than the men. A scenario he noted at Quranic graduation ceremonies here in Kano. He urged the Central Bank of Nigeria and other federal government agencies to uplift the well-being of the women folk more than what obtains hitherto. The royal father also described how pleased he was with the captivating theme of the day's summit. He finally echoed the fraternal good wishes of Her Excellency, Dr. Hajia Amina Namadi Sambo, the grand patron of New Faces, New Voices Nigeria, and founder of Eye Care Foundation. Wannan shine abin da ya fito daga bakin mai girma sarkin shanun Kano, wanda ya godewa wato ainihin dukkan mahalarta taro, kuma ya yi jinjina ga ita shugabar wannan tafiya, Hajiya Aisha Aminu, da take jagorantar mata wajen daɗa fito da su don su ƙara haskaka kasuwancinsu da sana'o'i da suka sa a gaba. Kuma ya yi roƙo da kira zuwa babban bankin Najeriya da ainihin hukumomi waɗanda suke taimakawa mata da dukkan masu kasuwanci da cewa su kula da mata yadda suke yi a yanzu. To sannan sai lakcoci da aka gabatar. The following summarizes the keynote address of Professor Murtala Sagagi. First, he describes the word practical in the theme as something that motivated him greatly to frame his address in a pragmatic fashion, not in theoretical discourse. The federal government has failed to create jobs or businesses for the citizenry, especially the women who dominate the population. Globally, creation of wealth is key to life, and it is the only medium through which jobs will be created and robust life will spring, and this will drive away poverty. Northern Nigeria owns 71% of the nation's landmass, with Kano alone having only 20% of mineral resources of the country, which added to another discovery of oil in Kolmani, Gombe State. But despite these natural endowments from Allah, the region has not yet recorded positive changes. Professor Sagagi further highlighted the constraints facing women empowerment bordering on limited capacity, limited education, limited access to resources, especially finance, and educational challenges facing both men and women. And also he said, Nigeria's population of out of school is the highest in the world, and this causes countless retardation on sectors of the economy, particularly the woman entrepreneurship. His paper concluded by calling on NFNB, that's New Faces, New Voices, to always continue taking members along with them so that they make them better business entrepreneurs than they have found themselves before coming to this conference. Wannan a takaice shine abin da Professor Sagagi ya faɗa a jiya, inda inanata talauci da tsananin fatara da idanun al'ummarmu na Arewa da Najeriya ma gaba ɗaya, amma ya fi kamari a nan ɓangaren namu. Ya ce rashin
tallafi da ba da dukkan hakkin da ya kamata a ba wa mata 'yan kasuwa shi ke jawo nakasu a gidaje da yawa, wanda yake jawo kutuntunu iri-iri da kuma waɗanda suka haddasa rashin zaman lafiya a ƙasa mabaki ɗaya. Amma da girma Profesa ya ƙara da cewar duk kuɗi da ake bayarwa don tallafa wa mata da mazaje a wannan ƙasa har yanzu bai taka kara ya karya ba, domin ba a yaye talaucin da ake fama da shi ba. Ya ce abin da zai yaye talauci kawai shine a koya wa mutum yadda zai yi sana'a ya nemi na kansa. Shine Bahaushe ke cewa da ka ba wa mutum wanda ka koya masa yadda zai kama kifin. To sai kuma takarda ta gaba, wato zan fara da wata daga ciki. Then ta ce other papers touched on the following condensed points. Ma'ana an takaice duk abin da takardar suka faɗa. All enterprises conceived by women entrepreneurs should aim at profits or gains and service to the community. Economic indicators, past, present, and future, gives a direction which businesses take for greater accomplishments. And when economy booms, it is the best climate to start a business or initiate an investment. Women need capital to start viable businesses, but prohibitive interest rates become a deterrent. Wannan ina ma ma'aikatan banki suna nan. Bauchi women gathered over 200 million for empowerment project, which gave birth to the creation of a microfinance bank. This was cited as an example, and it came out of personal savings from the women. Women entrepreneurs were enjoined to consider microeconomic factors such as exchange rates, currency design, demand issue, and other factors as things they will look for before starting a business. Not every business idea could be real. Karki ce da abin da kika gano kika harara ko zuciya ta harara zaki dan neman kuɗi ki ce wannan abin zai aiwata. Kuna ji da jiya a ƙarshe nan Hajiya Zuwaira ta gaya mana da ta yi wani katon mafarki ta ɗebo wani kuɗi za ta dandana sai ta kuɗin ya lile. Ta neme shi ƙaurawan bai ta rasa shi. There should be an assertive financial liability before a venture is undertaken. Things like potential pitfalls, supply channels, market for your concept, that is looking at competitors, consumers, multiple buyers should immediately come to focus. The Director General is maiden, to kafin in shiga Director General, to waɗannan su ne abin da shoran takardu suka faɗa. Duk abin da za ki yi na zuba kuɗi don ki nemi kuɗi, to ki tabbatar ba fa za ki yi wasu rere da abin da yake hannunki ba. Kuma ki lura da yanayi na rayuwa a ƙasar da kike ciki Najeriya, kafin ki yadda ma ki ce za ki miƙa hannu, ku yi haɗin gwiwa ko kuma ke ki ce za ki nake business ɗin da cikin kai. Wasu dama suna nan sun kafa tarko suna neman wanda za su damfara. Da kin shigo hannu, wuf za su yi ki ta san baki mamaki. Wanda ake irin wannan bacin ranar. To shi ne ake cewa kuma a tabbatar an yi abin da ake kira ƙididdiga ta lissafi. Ka nemi masani ko ki nemi wanda kika san wato ainihin yana da sani akan abu ya baki shawarwari na yadda zaki business ɗin da zaki fara ya miƙe ya tsaya da ƙafafuwansa. Ki tabbatar ki yi bushasha da kuɗin ciniki da kasuwanci ba, wanda in kika yi wannan zaki nemi su ki rasa. Ko dama zuciyarku tana da sabo da taimako, biki, gudunmawa, wato ainihin anko
hidima wajen mutuwa sadakar uku ce sadakar 40 duk dai ga tana. To idan kika ce zaki ta ɗiban kuɗin ciniki da kasuwanci kina bikawa kina zirarawa ta wannan mazirarin to wata ran zaki nemi kuɗin ki ji wayan. Allah ya raba mu da wayan. The Director General Smedan, Mr. Olawale Fashanya, who was ably represented by Ali Yusuf Abdullahi Suleiman, made the following summarized presentation. He said, source of finance has continued to be a militating factor against SMEs in Nigeria, particularly the women's sector, in spite of being the largest entrepreneurship in the world. Despite this, cluster empowerment scheme and people with special specialities are segments that constantly get the attention of Smedan. Smedan has continued to exercise his mandate in linking micro, small, and medium enterprises to internal and external sources of finance, appropriate technology, giving them technical skills, as well as to handing them over to large enterprises for support. This greatly helps in cushioning the effects of poor access to finance. Participants were enjoined to visit the site of Bank of Industry for brave women windows. NEPC, Nigerian Export Promotion Council, for export grants, that is EGS. Duk wacce take so ta fito da ta fitar da kayan ta zuwa kasar waje ga an Aisha nan. Kuma san irin roman da yake ciki. The Young Entrepreneurship Empowerment Nigeria, AIN, Tony Elemelu Foundation Entrepreneurship Program da shauransu waɗanda aka ce su ne gurare waɗanda za ku iya shiga ku sami ainihin tallafi da agaji. Several factors, barriers, causing serious prohibition for prosperity in the business of women were highlighted as follows. Poor educational and banking habits of women, the strike of poverty in Nigeria, particularly women, who constitute over half of the more than 200 million people in Nigeria, of which 41% of them are entrepreneurs. It remains a disturbing factor in uplifting businesses conducted by women. Women entrepreneurs should propose ventures to sell a product or service for which customers are willing to pay more than the required investment and operating costs. Wato anan an ce da ku dukkan wani abu da mata za su yi, su lura da cewar akwai abubuwa da suke daƙile tafiya ta kasuwanci, irin su ƙarancin ilimi da fahimta. Yanzu irin wannan taro da aka shirya, ake kyauta rakas a zo a naɗi ilimi mai yawa wanda wani in za ka zauna shekara ɗaya a gida kana duba Google ba za ka sami ilimin da ka samu a da. Kuma ku tabbatar da cewar duk wacce za ta yi kasuwanci ta nufe shi ne da cewar ta sa kafarta ne a cikin inda za ta yi riba, inda za ta faɗi ba. Ta samu wannan karfin gwiwa, ta samu tsayawa da kafarta cewar duk wanda za ta yi ma'amala da su sai ta tabbatar ba za su kashe ta ba a gaba. Kuna ji ce Dr. Ma'azu ya faɗa ya yi jinga da wasu mutane daga waje na ciniki akan takalma. Ya shigo da takalma niki-niki, amma takalman yau kuma kayan ado a kan ko kuma kayan koyo. Don wani zubin ma in ya fito da su fili ya gansu sai su sassa ta buga. Ko mata da kuka san kuna da tausayi da jin kai, to ku tabbatar wannan tausayin da jin kan kun juya shi ya ba ku ƙarfin gwiwa da ƙwarin zuciya don ku tsaya jajirtattu a matsayin ku na 'yan kasuwa. Kuma ku zamanto
kuna da yunkuri na san lalle sai kun cimma wani kushiri wanda kuka sa a gaba ba tare da gazawa ba. Kuna ji da jiya yadda ta ce miliyan ukun da suka tafi zuwayi amma sai ta ga cewar ba za ta taɓa sare wannan ba zai sare ta ci gaba tukuru har sai yau gata ta zo tana bada labari. Wannan shine abubuwan da aka yi sai masu girma NAFDAC da suka yi abin nan suka yi mana bayanai iri-iri wanda suka ce a yanzu yin rijista na NAFDAC ya zama abu mafi sauki saboda ya zama online. Kina kan gada a kwance sai ki registration. Kuma Hajiya Maryam ce ta nana ta mana ta abin da zai sa kayan da zaki kasuwanci da shi ki samu daraja da martaba to sai ya zama mai nagarta. Mai kwayi kake kaya laburu ki zaci idan ya shiga kasuwa gobe zai wuce za a dawo miki da shi za. To idan kika guji wannan za ku ki nagarta. Kuma ku sani cewar makarantar mu ta School of Hygiene a nan Kano, Hajiya Maryam ta gaya mana yanzu suna ɗaya daga cikin waɗanda za su iya sa mana hannu akan takardu na shaidar cewa su ne a matsayin ko mazaunin da ake kira production managers. Ina fata dai haka na ji ajiya. Kuma bare da gaske. Kuma ya kamata Hajiya Aisha a dinka shirya irin waɗannan tarurruka domin a dinka yi wa mata tilawa ta abin da ake bukata a NAFDAC, abin da ake bukata a SMEDAN, abin da ake bukata a CAC, abin da ake bukata a wato ainihin export promotion zone, duk irin waɗannan wuraren domin su zama wayayyu. Matanmu na nan da suke ƙarƙashin tafiyar nan taki, ki san cewa sun bambanta da sauran mata da suke wasu gurare. Ba sai na faɗi guraren ba. Ana ta faɗa a gari. An ce ga wata baiwa Allah nan tana ta shirya taro kyauta kuma ana amfana. Amma wai yau da sassafe ina shi sai na ji na hau wani dokin zuciya tana cewa ni daga wannan karan ma shi ke nan dai ba zan ƙara ba. Wannan na sha gaya mata duk abin da za ka yi idan da nasara a ciki to sai ka ji ana tsunkunin ka ana sukanka da wani tsini ne sanda ne wani abu dan dai kashe gwiwoyinka ko gwiwoyinki don ki daina tafiya. Aga ɗan uwanki nan irin su Hajiya Rabi sai irin gwagwarmar da kika akan mutum ba alkomas. Hajiya Rabi ba haka aka yi ba. Wannan irin yadda ɗan masanin Kano Allah ji ɗansa yake yi a gaban taro ya ce wane ba kaza da kaza aka yi ba to ni ma shi yake farko da take cewa Hajiya Rabi kin san abin da aka yi. Kin san irin kullun da Aisha ce. Amma gashi yau ta fita ta zo new faces new voices ta fi can ba a commerce din ba. Yau su ganna wani can ba a commerce ta fi shi. To kuma Hajiya NAFDAC ta gaya mana trademark a yanzu ba lallai ne sai an yi amfani da shi ba wajen neman registration, amma ta ce yana ƙara wa mutum ɗan kasuwa ko 'yar kasuwa nagarta da tsaro na kayanta. Don kada wani ije ya yi jabinsa. Gobe kin yi sabulun wanke-wanke a cikin 'yar leda, jibi ki ji wata baiwa Allah a gwabba ita kuma ta kwaikwaya ta ce ita ma gashi nan ta yi irin da to amma inda trademark to shi kenan kin kasa kin tsaye. To bayan Allah, I think this is where I should leave you because I don't want to take much of your time. I think what I have said 10 or 20% of what I captured yesterday, and the rest will be circulated by way of emails, inshallah. Thank you very much for listening. Dama na gaya muku na ce shine brain box ko ba ka na faɗa ba a cikin waye wanda Bahaushe yakan kira adon tafiya. Dukkanin irin abubuwan da ya faru a jiya taro na farko cikin rana na farko a cikin waɗannan jerin taruka na kwanaki biyu
babu abin da kusan bai ce ba, a ya wuce kashe 20 daga cikin 100, kusan kashe 80 ya faɗa. Duk da haka kuma bayani zai biyo baya kamar yadda ya riga ya ambata dukkan irin abubuwan da aka tattauna, tun da akwai email addresses namu za a turo mana domin ya zama na kan cewa ya zama abin dubawa a gare mu domin mu samu mu ci gaba bisa ga harkokin kasuwancinmu da muke yi. Kamar yadda ya faɗa, hakika dukkanin wani abu, dan saurara, please let's have silence. Dukkanin wani abu da zamu, musamman mutumin da yake arewa, musamman Bahaushe, wallahi da abin da zaka yi na arziki ne sai ka ga wani ya kushe mashi. Kada ma ka fara yin abu ka gaba wanda ya shiga da Allah kai kaza. In ba ka gani ba to ba kirki ba ne, kar ma ka ci gaba. Wallahi babu wani abu da zaka yi na kirki ba a ce da kai ba a kushe ka ba. Tun da nake zuwa na je kungiyoyi, na yi attendant din seminars, na yi at komai name it, har turai na je kan irin seminars da wayar da sauransu. Ban taɓa ganin inda za a gayyace ka a impacting din knowledge ba, ilimi. Babu abin da ya fi tsada yanzu a duniya wallahi. Musamman ma a Najeriya. Mu da muka yi karatu a da ko sisin ko ban bayar ba. Mu ake ba ma kuɗin mai karatu. Ko ba ka bane haka ne? Kamar mu ake ba kuɗin mai karatu. Muna gama secondary school, ina da admission na 4 universities da Turai. Yanzu baka isa a yi maka haka ba. Ruwa wannan zaka sha sai ka siya. So, in har ka samu wani wanda zai zo ya baka ilimi kan yadda za ka inganta rayuwarka, gaskiya ya ci, wato ya fi komai, ya fi a ɗauki kuɗi a waka. Karatu zan yi na wani course zan yi na marketing, 500,000 aka last month aka yi 500,000. You can imagine. Amma nan an ware maka 2 days, an zo an tara maka professors. Wanda yake ajiya na ce da ɗaya maki, kamar Coca-Cola yake. Saboda inda ka shiga zaka zance Professor Murtala Sagage. Ko ba haka bane? Saboda he's an economist. In ka bi shi wallahi hanyar arziki ne. Saboda ya sani, kuma an yarda da ya sani. So babu abin da ya kamata mu da Allah mu jajirce. Mu yaƙi zuciyarmu. Na sha faɗa, mana yadda da wannan kan cewa in ka educating ɗin a woman guda ɗaya, it's like you educated the whole nation. Ba wai kulici ba ne, gaske ne wallahi. Yes, so ya kamata da Allah mu jajirce. Mu wannan baiwar Allah da take jan mu a cikinta, mu ba ta dukkanin goyon baya na yadda za ta cimma burinta. A zuciyarta take wannan abin, kuma ta mai da shi a aikace. To da Allah mu sake jajircewa, mu ma mu saka wannan ɗan ba a zuciyarmu kan cewa mu ma muka koya za mu koya wani, domin al'umma ta ƙaru kuma ta abin nan rayuwar mu ta inganta. Thank you very much once again. Da Allah mu sake tafa masa for this. Akwai the next abu guda biyu ne za mu yi a yau. Akwai technical session wanda za a sake gabatar da makaloli akan wasu jadawalin abin nan tsari na yadda za mu inganta kasuwancinmu da kuma kyauta wanda dama alkawari ne. Na so ne muku play ɗin jingles ɗin da ni ne producing, ina rubuta shi da ba da aka producing kan wannan taro da za a yi. It has been running in some radio stations across the states, including Premier Radio, wanda ni na fito. Wanda jiya ko shekarun yanzu ce ne, shi ne jingle din ya tsaya. Ita kanta ba san abin da ne ba. Being the manager there, I've been able to put on so much work domin ni ma na taimaka. Sun yi running almost for a month. So a cikin jingle din na ta yi alkawari ko kuma new faces, new voices, ta yi alkawarin kan cewa
za ta yi kyauta karin kanta ga mutane kalilan daga cikin waɗanda suka kasance a wannan taron. Wannan alƙawarin yana nan za kuma mu gabatar da shi yanzu insha Allah. Kafin wannan nake son zan bata bututun magana saboda akwai sako da muka samu da ɗaya daga cikin waɗanda muke sa ran dama zai zo ya gabatar mana da mukalarsa daga Nigerian Export Processing Zone Authority NEPSA Promotion Council. Okay, but Promotion Council, but NEPSA, it's from NEPSA. So she is going to deliver a message from a representative of the Nigerian Export Processing Zone Authority, NEPSA. Shall we once again put our hands together to Aisha? After this announcement, I'm not coming back to my representing our business. I'll start with her message. She was here with us yesterday. She actually was not supposed to be here with today because she was here today. She actually came back from Ibe because of this other woman coming up. So unfortunately, she's been ordered together today. That's the message. I mean to say it from her in the discussion. The topic where Hajat Father present and the anchor. That's one. Number two, as I was sitting here, I got a message from Professor Adesoji Adesoba, the Managing Director of NEPSA, that's the Nigerian Export Processing Zone Authority. He sent it to Richard Bassi of the EPZ in Kano. They certainly wanted to be here with us, but they are celebrating NEPSA's 30 years, and they all have to be in Abuja. And they sincerely send their apology. But now I want to say his exact words, what he sent to me by email. And this is his message to you. He said the Nigeria Export Processing Zone Authority, NEPSA, has sent in to get approval to establish the free trade zone for women businesses. Isn't that a good one? They have sent in the approval and they are waiting to get the approval. If the approval scales through, which he has said I have to work with them, and I'm ready to do that, that they will establish, the establishment will be of tagged the Amazon Special Economic Zones. We all know what Amazon is for you that do a lot of online purchases and all of that. But this Amazon is not that Amazon. This Amazon is tagged and is named by NEMSA, and that these economic special zones will serve as a hub for all women-related businesses. So this is a message from Dr. Adesoji to all of us in this room. And we say thank you in appreciation. And I'm giving my word here that I'll do everything possible, in spite of what Kabara has said. I'm like that. I can be erratic, I can be sweet, and I can be erratic. And even the Hajj Arabi you are calling to witness knows who I am. And I'm giving you the assurance that I'll continue to work hand in hand with all the agencies that will promote our businesses and our work as women, particularly in the northern states. Thank you. Thank you very much. That's a passion. Passion. Really noble thing. You see, you have the passion, you have it. With the support of those whom you have the passion to work for. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen,
I believe I've told you we have 2 sessions today. We have 2, events. That is to wrap up the whole 2 days Nigerian Women Economic Empowerment Summit. One is a technical session, and the other one is a promise. Alƙawari kaya ta yi kuma gaskiya ta cika. Kafin ma da buɗe baki ina ganin ta ce hajiya a zan baka sunan nakin waɗanda aka riga aka bani. Kuma ta bani. Suna nan kuma a cikin ku. Na faɗa ne? Na faɗa? Ban ji ku ba, na faɗa? Sai lokaci ya yi to ai yanzu ne lokacin. Saboda yanzu na kamar da na alƙawaranta kafin mu ci gaba zan faɗa bayan ta gama jawabinta ko kuma ce bayan ta gama ba da sakonta daga hukumar lura da fitar da kayayyakin kasuwancin kasashen waje wato NEMSA. Ina son idan na faɗi sunan sai ta tashi ta zo nan, wacce na ambaci sunan ta tashi ta zo nan. Idan na faɗi suna to ina son da yi ana son targashi sunan mahaifiyata ne. Ummu Salma Idris. Ummu Salma Idris. Ummu Salma tana ina? Aka representin ɗinta? To masha Allah, dan Allah mu tafa masa. Mu tafa masa. Ina ga masha Allah. Kun gani ko? Uwa ba da mama. Allah mu tafa mata. Ummu Salma Idris. She listen, da Allah mu saurara, please mu saurara. Mu yi magana. Ummu Salma Idris, she is the owner of Salma Foods and Oil. For her commitment, innovation, branding, and packaging. Those are very strong quality for a qualitative product. Any product, it has to go through all this. Innovation, first of all, the commitment, innovation, she has it. Branding, yes, she has been able to brand her products, and of course, good packaging. Hajia Salma came all the way from Kaduna. She's an example of age. It's not a barrier. It's not a ban to grow your entrepreneurial competency. Dalla mu sake tafa mata. So gayyato representative na chairman the CAC. Kabara, please don't drag his attention. We'd like to invite you please to come forward so that you can present a special gift, a special token. Let's see, from her own will, from her own that I will support this to show the passion she has in the pursuit of having greater women entrepreneurs. She is now presenting a special gift. Can you please come forward, please? Thank you. You're going to hand over to her the gift. Shall we put our hands together, please? This is the gift that we have given. Yeah. Thank you so very much. Thank you so much. Yes, Dana Muzona, excuse me, please. Dana Muzona, please sit down. Muzona, Muzona. The next is Barista Saadatu Haruna Illo. Barista Saadatu Haruna Illo. She owns S&M Golden Ventures Limited.
who is also into production and packaging of fruits and spices, for consistency in participation, product development, commitment, and innovation. She just trained as a banker and working to start a confectionery production line. Baristas attitude came all the way from Brno. I mean, yes, in Kebbi. That's in Kebbi State, far away. My God. Shall we put our hands together for Barista as attitude? It's going to be conducted by, yes. Barista Saad is not here with us now, but she was here with us yesterday. As Vera has to do her speech for the closing remarks. It was another success story. She was called from the office of the vice president under the business ease of doing business, and she's going to be awarded. So I don't have to say the song here. And she has to leave unexpectedly yesterday and go to Abuja today because the award thing is tomorrow. So you can see we are already making progress, and we intend to make more progress here. And before I give the mic back to my brother, Aminu Jolie, it's not about who you know or who I know or who we know. It's about what you are able to do. We all say, for example, Zamfara, where I come from, as a less developed and not really doing much, or Sokoto or Kedri, compared to Kano, where it is really happening. But Saadatu has made her mark. She trained as a banker and as a lawyer, but because of the entrepreneurial skills inside her and the spirit, she has done a lot about spices. Medan has awarded her something. She even got a car in 2014. So it's not that we are over-favoring or putting people in spaces. No. Even for membership on FMB, I mentioned yesterday that we do some screening, and I'm not even part of that team that screens. And even for people to go through to even be able to give this, motivational token, it wasn't done